Muy buenas noches a todos. Es un gusto para Spectrum y Synergize poderles traer este segundo webinar acerca de las lentes híbridas, Ultra Health, un poco de Duette vamos a hablar y Ultra Health FC. También vamos a tocar temas como el Clear Cone para los pacientes con ectasias. Ok, tenemos con nosotros esta noche a la doctora Luis Sclafani y a la doctora Stacy Smith, que es consultora en Synergize, tiene el NCLE. La doctora Sclafani es básicamente vicepresidenta de los affairs profesionales de Synergize. Ella también da clases en la universidad. Okay, so Dr. Sclafani, you can go ahead. Hey, thank you, Ricardo. It's great to be here and to see everybody as close as we can be at the time right now. And it was nice to spend some time with you in Florida, Ricardo, at our last meeting. In my previous role, I trained over 175 optometry students and 75 ophthalmology residents at the University of Chicago. And so I truly know the challenges that you all face and with fitting irregular corneas, and the future of contact lens specialists is really important. So when I joined the Synergize team, I felt that I could contribute my experience to a company that provides a very unique product and improves the quality of life. I'm joined today by one of our key technical product specialists, Stacy Smith, who I've had the pleasure of working with for the past few years. And she has vast experience in fitting hybrid contact lenses as well as scleral lenses. So, you know, Synergize is a small company with a huge US presence in 87 countries worldwide. We're small, but we're constantly evolving. And we are the leader in hybrid contact lens technology. We own all of our intellectual patents. We make our own materials. And as you can see from this portfolio, our partnerships continue to expand as we now offer scleral lenses, GPs, and disposables. La doctora Sclafani en su función anterior entrenó a más de 175 pasantes de optometría, a más de 75 residentes de oftalmología en la Universidad de Chicago. Y ella conoce los desafíos que todos se enfrentan para asegurar el futuro del especialista en lentes de contacto. Cuando se unió al team de Synergize, sintió que podía aportar su experiencia a una empresa que ofrece un producto muy único y mejora la calidad de vida. La acompaña esta noche su colega Stacy Smith. Hi, Stacy. Especialista en productos técnicos de Synergize y tiene una vasta experiencia en el montaje de lentes híbridos y esclerales. Synergize tiene una fuerte presencia en Estados Unidos y 87 países en el mundo. Se consideran pequeños, sin embargo, están siempre en constante evolución. Son líderes mundiales en lentes híbridos y poseen sus propias patentes intelectuales y fabrican sus propios materiales. Sin embargo, como se puede ver en esta cartera de productos, las asociaciones continúan expandiéndose, ya que ahora ofrecen lentes esclerales, gas permeables y desechables diarios. So I would like to share some updates on hybrid technology. So as you know, the purpose of this modality is to provide clear and comfortable vision from the precision of a gas permeable optics and the comfort of the soft skirt. And we can manage all types of patients, the myope, the hyperope, the astigmatic, the presbyope, and of course, tonight's topic, the irregular cornea. And here is a list of our current portfolio. And I'm excited to show you, discuss that we will be launching, that we have launched Generation 3 in 2020 and hope to get to South America soon. Ok, aquí nos presenta las actualizaciones sobre la tecnología híbrido y el propósito de esta modalidad es básicamente proporcionar una visión clara, como todos esperamos, y cómoda con la precisión de la óptica del gas permeable y la comodidad de una falda suave. Se puede manejar para básicamente todos los pacientes, miopes, hipermétropes, astigmatas, presbitas, y pacientes con córneas irregulares, que es el tema de hoy. Aquí se muestra la cartera y pues están entusiasmados porque en el 2020 pudieron lanzar ya la generación 3 de los lentes híbridos con una mejor óptica. So many of you joined us last time
for our webinar discussing the use of hybrids on the regular cornea and for presbyopia. So I wanted to start out this discussion with some troubleshooting. Muchos de ustedes pudieron estar con nosotros hace un mes para nuestro primer webinar, donde se discutió el uso de lentes híbridos en córneas regulares y para la presbicia. Así que pues esta vez quiere comenzar con resolución de problemas. First of all, I want you to know the importance of our consultants, such as Stacy and Ricardo, and they're always available to discuss with you fits, new initial fits, and how to improve them. So it might be Stacy talking to you on the phone, and it might be Ricardo. En primer lugar, pues es importante que sepan que están siempre los consultores disponibles para ustedes, para discutir con ustedes los ajustes que haya que hacer a la adaptación y cómo mejorarlos. Así que pues en este caso puede ser Stacy o puedo ser yo con quien estén hablando. So first, we'll talk about some general fitting tips, some techniques. During the fit, you want to find the first touch. It's very easy to overvault. So in my opinion, I feel it's easier to start out at a lens that you feel might be a little bit too flat rather than too steep. Next, you're going to remember to assess the inner landing zones with each lens. But that's part of the fitting process. More important is when the patient comes in to pick up the lens. Remember to have the patient review the insertion and removal and the lens care video prior to the dispensing appointment. We have a lot of things on our website for patient education. It's important to train the staff on insertion and removal and assure the patient that removal is different and than they're used to, but that it's not difficult. So set the patient with proper patient expectations and reassure them that the initial lens, there'll be some awareness, but that will go away in a few days with a gradual buildup of wearing time. So avoid making the next thing is avoid making any changes at the dispensing visit, unless of course you feel it's harmful to the patient or they can't see or tolerate the lens. And then finally, have the patient remove the lenses during office hours for the first few days. And with regards to removal, that seems to be one of the biggest issues that patients have. And so I just wanted to show you this quick video showing how one of a doctor can actually demonstrate how to remove the lens while it's in her own eye. And I think this is really cool because this is the best way to show her. So she's explaining that it's challenging to the patient, but if she can show the patient how to do it right in front of them, even without a mirror, it can be easy for them as well. Ok. Vamos a hablar de algunos consejos generales sobre la adaptación. Básicamente, una de las cosas que la doctora prefiere es que haya un poco de toque, ya que pues esto es fácil de abovedar, perdón, para poderlo corregir. Hay que recordarse siempre de evaluar cómo está el inner landing zone, que es la zona de aterrizaje donde está la unión de cada lente. Hay que hacer que el paciente vea los videos de cómo insertar el lente y cómo remover el lente antes de entregar estos lentes para que él se los pueda llevar. Si tenemos personal que podamos capacitar en nuestra clínica para poderles enseñar cómo poner el lente, cómo quitar el lente y así ellos también puedan explicarle a los pacientes. Y básicamente también tenemos que asegurarnos de poderle explicar al paciente que la extracción del lente es diferente a un lente blando o un lente rígido, pero no es tan difícil como puede parecer. Hay que establecer expectativas adecuadas para el paciente y asegurar que al principio va a sentir el lente, pero que esto va a desaparecer durante los primeros días conforme vaya utilizando este lente. Hay que evitar hacer cambios de lente en la primera visita porque por lo general puede ser solo de acostumbrarse al lente, a menos que ustedes vean que el lente necesita un cambio de inicio.
Y hay que asegurarse de comunicarle al paciente que se quite el lente durante horas de oficina donde pueda estar practicando esta técnica. Go ahead. Dr. Sclafani, you're muted. I know. There was a police car going by, and I didn't want you to hear the polizia. Okay. Okay. I'm not getting arrested. I'm innocent. Okay. So, you know, it's very important that patients understand what contact lens solutions to use. And as standard of care, we recommend that they use a multi-purpose solution that is intended for both gas permeable and soft lenses, of course. You can digitally rub the lens with the finger. And it's very important that they resist mixing solutions, meaning they either use hydrogen peroxide or they use a multi-purpose solution. They should never let a multi-purpose solution that's on a lens touch the hydrogen peroxide because it explodes. Literally, that canister that the hydrogen peroxide is in, all of the solution flushes out of it. And they need to understand that they can use rewetting drops as well over the lens. And the recommended replacement for Duette and Ultra Health is every 6 months. Ok, como es importante que los pacientes utilicen las soluciones de lente de contacto correctas para estos lentes de contacto. Como estándar, con respecto a las lentes de contacto, deben de utilizar soluciones de multipropósitos con limpiadores de surfactante diarios aprobados para uso de lentes blandas y gas permeables. Deben de no mezclar, deben de almacenar en peróxido o multipropósito. Si se pone una solución multipropósito como la BioTrue en un bote de peróxido de hidrógeno, literalmente va a explotar, estaba explicando la doctora. El reemplazo recomendado de este lente es de cada 6 meses y también se puede utilizar lubricantes para mejorar la sensación del lente. Another complication is bubbles can get trapped under the lens during insertion. Often these are from the solution, or they can get air trapped underneath it because the lens came in on an angle rather than parallel to the eye. These can be very uncomfortable during the day and will remain unless the lens is removed. So they can cause temporary impressions as well and can affect the vision depending on the location. So patients should look in the mirror and inspect for them upon application and reapply the lens if necessary. Uno de los problemas que pueden suscitarnos con estos lentes es burbujas que quedan atrapadas dentro del lente y esto puede ser durante la inserción, ya que pueden ponerse el lente en un ángulo y no paralelo al ojo. Estas pueden ser incómodas durante el día y permanecerán a menos que se retire el lente, ¿verdad? O sea, sacamos el lente, lo volvemos a insertar. Estos pueden causar impresiones temporales y afectar la visión dependiendo de la ubicación. Y los pacientes deben inspeccionar una vez colocados y volver a aplicar si están presentes de nuevo. Some patients will complain of fluctuating vision and or comfort problems that don't sound like it's a vault problem or a bubble, and such as lenses are comfortable on some days and not on others. So if the patient or the staff is inserting the Ultra Health too forcefully, what happens is they're pushing the lens onto the eye, excessive fluid will be forced from the bowl of the lens and a vacuum can be created in the post-lens tear reservoir. So this in turn will hold the lens too tightly onto the cornea and force the inner landing zone to actually indent onto the cornea, like right here. So this problem is remedied by teaching the patient to allow the fluid in the lens to pull the lens onto the cornea during insertion very gently. This gentle insertion technique prevents this vacuum from forming and the visual fluctuations and the comfort problems should stop. Ok, algunos pacientes pueden quejarse eventualmente de visión fluctuante
y que la comodidad, y de comodidad, perdón. Esto por lo general puede ser que no sea un problema de bóveda. Si el paciente o el personal de quien le está enseñando le insertan muy fuerte el lente ultrahead, puede forzar a que el líquido cree succión y que eso genere ese malestar. Lo que deben de hacer es insertarlo de una manera suave para evitar esta succión en el lente y que no genere esa indentación a nivel de la unión. I had another siren going by. Chicago really isn't that bad, I swear to God. It's a parade. So this is another complication. It's this white ring, and it has been observed in certain patients after wearing the lens for about 4 to 5 months. It represents calcium buildup within the lens, not on the surface. And it's an interaction between this individual patient's tear components and certain contact lens solutions. Now, I've seen it actually happen with almost all solutions, though. So it's mostly more it's about the patient's eyes. This doesn't affect vision. It doesn't affect the physical fit of the lens. And it's suggested that the patient just replace the lens frequently or switch to a different solution if that makes it better. Ok. Otra de las complicaciones que pueden observar es el anillo blanco que se puede ver ahí en la foto. Esto se observa en ciertos pacientes después de usar el lente por cerca de 4 a 5 meses y esto representa calcio acumulado dentro de la lente, no en la superficie, y es una interacción entre los componentes de la lágrima y ciertas soluciones de lentes de contacto, como ClearCare. Aunque la doctora comenta que ha visto que pasa en casi todas las soluciones, por lo cual se dice que es más del componente de la lágrima. Esto no afecta, por supuesto, la visión o el ajuste o la adaptación física del lente. Se sugiere que el paciente sustituya la lente y cambie a otro sistema de desinfección. So we talked in detail about fitting the lens, but centration is key to vision, especially for multifocal designs. So first confirm it's the appropriate base curve. And then if it is, you're doing this based on the keratometric measurements. But if you're not getting good centration, then perhaps you need to steepen the curve of the skirt. Como bien sabemos, el centrado es clave y es clave en los diseños multifocales. Así que primero lo que tenemos que confirmar es que la curva base sea apropiada y si es basado en keratometrías. Entonces, tal vez la falda necesita ser un poco más empinada, perdón. Next, we're going to evaluate the movement on the blink. Ideally, we should have about perceptual to 1 millimeter of movement on primary gaze that increases on the blink and will, especially when looking as well as, oh no. What happened? I don't know. Hang on. My screen sharing thought it went away. Okay, we're going to share again. My presentation just totally. It was the police. It was the police. There we go. Okay, let's get it back on track. Sometimes with these videos, you can hear them, can't you? It's terrible. Yeah. Sorry. Okay. Oh my gosh. It's Lollapalooza. So are you near? I'm right downtown. It's in Millennium Park? It's Millennium Park, but I'm not that close to Millennium Park. I'm about 8 minutes away. Oh. But yeah, okay, let's see if this will, am I back on? I mean, do you see my? We can see your PowerPoint, but everything, right? You haven't, yeah. Okay, hang on. Uh-oh. There we go. Okay, let's get back to this. That's not what I want.
I see Stacy's trying to get in touch with me and I can't. Sorry. And it's Tina. Tina was just checking in. Okay. I'm gonna have to play it here. I can't get rid of this thing. So just go ahead. Hit Yeah. close at the bottom left. Bottom left. I'm trying. Okay. I did that and it's just not doing it. So you want to go to the PowerPoint presentation? Yeah, down I below? am. I'm there, right? I'm here. Yeah. There. Okay, it did it. Okay, let's try this. That's good movement. Can you see it? Yeah. Okay. By the way, this is my eye. It's interesting that one eye fits good and one eye doesn't fit so good. I had to redo the fit. So if you could see here, we have ideal movement. If the other thing I want to mention is, however, if the lens doesn't move, you know, but the patient is comfortable, it's okay. You just need to take the lens off and stain the cornea. And if the lens is too tight though, this is a problem. And if the patient is uncomfortable after a couple of hours of wear, most likely it's because of a too tight of a fit. And we're gonna have to change the base curve. Sorry about that delay, but here we go. You can go. Ok. Pues como pudieron ver en el video, lo que se necesita con estos lentes es que tenga un movimiento de 1 milímetro, ¿verdad? Como se vio en el video. Era el ojo de la doctora Sclafani. Esto a medida va a aumentar con el parpadeo al mirar hacia arriba. Sin embargo, si la lente no se mueve y el paciente se siente cómodo, esto no necesariamente necesita ser ajustado. Si las lentes se vuelven apretadas e incómodas después de 2 a 3 horas, es porque tienen tal vez demasiada bóveda y para solucionar esto se deberá aplanar la curva base. In this one here, in this video here, you can see the conjunctival vessels move, but not the lens. And this lens should be removed to see if there is corneal staining. I'm gonna do that again, indicating that there might be tear stagnation. Movement can be increased by decreasing the skirt or by flattening the base curve. If there's no staining upon removal and the patient is comfortable, then no adjustments need to be made. En este ejemplo se puede ver que los vasos se movían, pero el lente no. Si la lente, si esto pasa, perdón, deben de quitar el lente y ver si hay tinción en la córnea que indique que hay estancamiento de la lágrima o un ajuste apretado. El movimiento se puede aumentar disminuyendo el número de la falda o aplanando la curva base. Si no hay tinción en el momento de la extracción y el paciente se siente cómodo, no se necesita hacer ningún ajuste. There we go. Now you can see those conjunctival vessels moving. Okay, so in this example, okay, now these are impression rings that can be seen upon removal, and they're normal. And if they typically will resolve in a few minutes. However, if there's an epithelial defect overlying it, you're going to need to either flatten the base curve or you're going to need to loosen the skirt. You can also discuss lubricating drops with them because the patient might just have a dry eye as well. Si ven estos anillos de impresión que están en el centro de la foto, esto es normal y se resuelve usualmente en cuestión de minutos. Sin embargo, si hay un defecto epitelial notable, la forma de solucionarlo es aplanando la curva base o aflojar la falda. También se puede recomendar gotas lubricantes porque puede ser que lo que tenga es que el ojo sea muy seco. If there is upon removal, if there's a staining pattern that's located centrally, it's usually indicative of a flat base curve. And this can be accompanied by excessive movement, injection, and tearing. So this patient will report a lot of discomfort after a very short period of time.
So if the staining pattern though is much more generalized and diffuse, this might be due to a solution toxicity or a dry eye, and you're going to have to change that. So always review solutions. Si después de retirar hay un patrón de tinción central, es generalmente indicativo de que la curva base está muy plana. Esto puede ir acompañado, claro, por movimiento excesivo, inyección y mucho lagrimeo. El paciente pues va a reportar molestias después de un periodo corto. Ahora, si el patrón es generalizado y difuso, a menudo se debe a que la toxicidad es por toxicidad de la solución o a ojo seco. Hay que revisar siempre las soluciones. El paciente puede beneficiarse eventualmente de Hydrapec donde esté disponible. Lens flexure can also be a problem on highly astigmatic corneas, and it will manifest as a visual fluctuation, or as well as you'll see it in the over-refraction. The solution is to use enhanced profile design, which is about 0.09 millimeters thicker, and this will help resist flexure. Cuando hay flexión a nivel del lente, esto va a generarnos visión que fluctúa o puede generarnos sobre refracción cilíndrica, perdón. Una de las maneras de solucionar esto es haciendo de perfil mejorado. Esto por lo general es 0.09 más grueso y esto va a ayudar a que no se flexione tanto el lente y así evitar del astigmatismo. And speaking of astigmatism, we will now shift our discussion to the irregular cornea. So as we have seen, the prevalence of keratoconus has increased worldwide. This survey here demonstrates that in the United States, almost 70% of the doctors prescribe scleral lenses for this condition. And what a difference that is from about 10 years ago when everybody was prescribing corneal GPs. And this is due to the growth in the market with over 20 brands of scleral lenses. But note that the hybrid market is still pretty strong at about 12%, and we are the only brand available worldwide. Pues hablando del astigmatismo, pues ahora cambiamos a lentes híbridas, ¿verdad? Para la córnea irregular. Como se ha visto, la prevalencia de keratocono ha aumentado en todo el mundo. Esta encuesta demuestra que los Estados Unidos, casi el 70% de los doctores prescriben lentes esclerales para esta condición. A diferencia con respecto de hace 10 años cuando se dejaban gas permeables corneales. Esto se debe al crecimiento del mercado, ya que pues hoy en día hay 20 marcas de lentes esclerales, pero hay que tomar en cuenta que en el mercado híbrido en los Estados Unidos es fuerte, con un 12%, y que solo hay una marca disponible en todo el mundo ahorita, de las más fuertes. So clearly we use technology to diagnose keratoconus, and we know that the prevalence is much higher than originally thought. And there are so many, and that's because there are so many form thrust, early and mild keratoconus that's often mistaken as amblyopia, but they really have ectasia. And this is where hybrid technology really shines for us. Se utiliza la tecnología para diagnosticar keratocono y se sabe que la prevalencia es mucho más alta de lo que se pensaba. Hay tantos pacientes de keratocono temprano y moderados que se confunden muchas veces con ambliopía, pero tienen realmente una ectasia desapercibida. Aquí es donde las lentes híbridas por lo generalmente brillan. This chart demonstrates the continuum of the disease of keratoconus and also the continuum of treatment. And so as the disease progresses, the treatment options change. The options for hybrid lenses fall best within the form thrust, the mild into the moderate phase. And many patients won't progress past this, especially with the advent of using cross-linking. And so hybrid lenses might treat them for life. But more important, with the prevalence increasing due to the ability to do early diagnosis, more patients can truly benefit from using hybrid lenses. Esta tabla demuestra la continuidad de la enfermedad del keratocono y la continuidad del tratamiento. A medida que la enfermedad progresa, las opciones de tratamiento cambiarán. Las opciones de las lentes híbridas se encuentran mejor dentro de la forma de fase leve a moderada y muchos pacientes no progresarán más allá
de esto porque hay soluciones como el cross-linking y los híbridos pueden tratarlos de por vida. Pero lo más importante es que dado a la prevalencia, probablemente aumentará debido al diagnóstico precoz. Muchos más pacientes se beneficiarán de esta modalidad. We've all seen the benefits of piggyback or tandem fitting, and the soft lens improves the comfort and protects while the gas perm corrects that irregular astigmatism. And this concept is not new and is quite intuitive. In fact, this is an example of one of my keratoconus patients who self-prescribed this modality by purchasing some colored contact lenses at a local gas station. And then she just wore it under the Rose K corneal lens that I fit for her. Clearly, this lovely hazel and red eyes from this low DK soft lens was not ideal, so she was eventually refit using a piggyback design. Pues todos han visto los beneficios de las adaptaciones de lentes de contacto piggyback. La lente blanda pues mejora la comodidad y protege, mientras que el gas permeable corrige el astigmatismo irregular. Este concepto pues no es nuevo y es bastante intuitivo. De hecho, la doctora Sclafani nos muestra un ejemplo de una paciente de queratocono que se autorrecetó esta modalidad mediante la compra de unos lentes de color en una gasolinera y los usó bajo la lente Rose K que la doctora le adaptó. Claramente el hermoso color y los ojos rojos que generan este lente suave, de bajo DK no son ideales, por lo cual tuvo que ser adaptada de nuevo. I did commend her on her creativity, as I'm a big fan of costume contact lenses when properly fit. That's my husband. Okay, that's okay. Le alabó su creatividad, ya que es una gran fan de los lentes cosméticos para Halloween, pero claro, por supuesto está que cuando se ajustan o se adaptan idealmente. But this this tandem fitting serves as the premise of fitting hybrid lenses. Yet now we have the benefit of, it being one unit. Now there's many indications for fitting hybrid contact lenses because they offer more stable vision for corneal astigmatism. They are improvement over soft torics. And for those, there are many who fail corneal GP lenses due to discomfort, poor centration, dislodgement, and hybrids really resolve all of these issues and eliminate the cumbersome nature, of course, of tandem fitting. And with respect to scleral lens fitting, which so many people want to fit, they're not for everyone. Many patients have challenges with the handling, with the cost, with the availability, or they're just intimidated by the size. Bigger is just not always better. Okay. Este ajuste de blando y rígido sirve como premisa para los lentes híbridos. Sin embargo, pues ahora se tiene el beneficio de que está en una sola unidad para el paciente y tiene muchas indicaciones, incluidas ahora el queratocono. Hay muchas indicaciones para los lentes híbridos, debido a que ofrecen una visión más estable para el astigmatismo corneal y son una mejora sobre las lentes blandas tóricas. Para aquellos que han fallado con gas permeable corneal debido a la mala el mal centrado, la incomodidad o que se desplaza el lente, los híbridos resuelven estos problemas, así como eliminan la naturaleza engorrosa del ajuste del piggyback. Y las lentes esclerales, pues no son para todos, como muchos saben. Muchos pacientes tienen desafíos con el manejo, el costo, la disponibilidad o simplemente se sienten intimidados por el tamaño. Como saben, más grande no siempre es mejor. I don't want to go through the entire timeline, but hybrids have been around since 1984, but in 2005, Synergize became Synergize. Básicamente no vamos a tocar todo este tema, pero básicamente en el 2005, Synergize tomó las riendas de los lentes híbridos. And many of you remember, though, there were challenges. We've come a long way. We used to have abrasions from rubbing, hypoxia, and neovascularization, splitting at the junction,
but all of our new lenses don't eliminate all of these problems. Básicamente, pues han habido desafíos como abrasiones debido al frotamiento, hipoxia, neovascularización por el de acá abajo, rompimiento en la unión, síndrome del lente apretado, pero básicamente toda la tecnología pues ha avanzado y continuará, y estos ya no son problemas hoy en día. So in 2005 marked the new era of hybrid technology. Now, although the skirt was still soft or HEMA, the DK of the gas permeable was increased to 100 to counteract the hypoxic issues, and a hyperbond junction was created to prevent the splitting of the lenses. Most important for the irregular cornea was the FDA indication of the KC, which is our legacy lens design with a multiple hydrogel skirts that lifted the GP and allowed for total clearance of the ectasia, especially if centrally located. Soon, then clear cone became evolved with reverse geometry to also allow for the treatment of more decentered ectasias, and still allows for vaulting, but with flatter base curves. And as you know, flatter base curves help reduce aberrations and other issues. Okay, en el 2005 pues marcó la nueva era de la tecnología híbrida, aunque la falda todavía era de EMA. El DK del GP fue aumentado a 100 para contrarrestar la hipoxia, y se creó la unión Hyperbond que previno que se partieran estos lentes. Lo más importante para la córnea irregular fue la indicación de la FDA del diseño de la lente KC, con múltiples faldas de hidrogel que levantaron el gas permeable y permitieron el aclaramiento total de la ectasia, especialmente si se encuentra en el centro. Y después salió Clear Cone, que evoluciona con geometría inversa para permitir también el tratamiento de las ectasias más descentradas, y permite bóvedas, pero con curvas base más planas. Y como saben, esto ayuda a reducir aberraciones. Next, we have the second generation of hybrid lenses. And they have the gas perm has a DK of 130. The skirt is now made of silicone, but our silicone skirt has a much lower modulus than most silicone lenses, and it makes it much more comfortable. And of course, it's got that hyperbond junction so that we don't have any splitting. And in the US, it's available with tangible hydropeg. Pues ahora vamos a hablar un poco de la generación 2. Como pueden ver, el material GP tiene un DK de 130 y la falda está hecha de hidrogel de silicona con un DK de 84. El material de hidrogel de silicona que maneja Synergize tiene un módulo más bajo y hace que el lente sea más cómodo. Aparte está la unión Hyperbond, que combina los materiales a un nivel muy molecular para que no haya esta división. Y en los Estados Unidos están disponibles con tangible hydropeg. The next generation of lenses builds on the reverse geometry technology with Ultra Health and Ultra Health FC. And more important, the development of hybrids as an option for very steep or as well as oblate corneas. And this continues just to impress. In general, the hydrogel lenses, again, they have a lower modulus in general and are more comfortable, but but for Synergize, our high skirt actually has this lower modulus, making it more soft and more pliable. And this benefits the patient, and generation 2 will do this for you. La próxima generación de lentes pues se basó en la tecnología de geometría inversa con Ultra Health y el Ultra Health FC. Lo más importante es que se desarrolló de este desarrollo de híbridos, que es una opción viable para córneas muy empinadas u oblatas. Ahora vemos los faldones blandos hechos con tecnología de hidrogel de silicona, fabricantes híbridos, incluidos Swiss Lens y LCS en Francia. En general, las lentes de hidrogel tienen un módulo más bajo y son más cómodas.
Para Synergize, la falda Sci-High en realidad tiene un módulo más bajo que la mayoría y es más suave y más flexible. El beneficio de la falda hidrogel es que si necesitamos más levantamiento, la generación 2 lo va a hacer. So, there have been a number of studies discussing the benefits of hybrid lenses. So let's look at the literature about the usage of hybrids with irregular cornea. In a paper by Amy Now, 79% of patients showed increased comfort and tolerability over gas permeable lenses. And so these are patients who otherwise were unable to tolerate gas permeable lenses. And so they suggest that these lenses be tried before resorting to penetrating keratoplasty. Pues ha habido muchos estudios sobre los beneficios de la adaptación de lentes híbridas y vamos a ver un artículo de Amy Now, donde ella describía que el 79% de los pacientes mostraron una mayor comodidad y tolerabilidad de las lentes sobre las lentes gas permeable. En esta población, el lente de Synergize dio lugar a la tolerabilidad creciente de la lente para muchos pacientes que usaban lentes de contactos terapéuticos y los pacientes que de otra manera no pueden tolerar lentes de contacto rígidos, permeables al gas, deben intentar el uso de una lente híbrida antes de recurrir a la queratoplastía penetrante. And this study by Hashemi reports that when compared to gas permeable lenses, patients had significantly higher satisfaction in vision and related quality of life scores. So there is some evidence that shows that patients, when given a choice between gas perms and hybrids, they prefer the comfort of hybrids, suggesting we should at least discuss this modality with our patients when indicated. Hashemi informó que en comparación con los gas permeables, los pacientes con híbridos tuvieron una puntuación más alta relacionadas con la satisfacción y la visión, ¿verdad? Así que pues esto evidencia que los pacientes cuando se les da a elegir entre gas permeables o híbridos prefieren la comodidad de los híbridos. Lo que sugiere que por lo menos deberíamos de discutir u ofrecer esta opción a nuestros pacientes cuando esté indicado. And finally, this paper by Casos revealed that 83% of the keratoconus patients fit with clear cone showed an improvement in visual acuity, contrast sensitivity, and subjective comfort when compared with other contact lens options. However, the doctor needs proper training, and that's why we're here. And that's why our consultants are here. Este artículo de Carracedo revela que el 83% de los pacientes con queratocono adaptados con Clear Cone mostraron una mejora en la agudeza visual, la sensibilidad, al contraste y la comodidad subjetiva en comparación con otras opciones de lentes de contacto. Sin embargo, pues el médico necesita una formación adecuada y es por eso que estamos aquí para ayudarlos. Okay. So it appears that we've resolved a lot of the issues or concerns of the past, and doctors just need to overcome, the previous misconceptions that they've had, and because and the experience, because the technology has evolved so much with these lenses. So, why is there still some reluctance? So, aside from cost and insurance reimbursement, the need for doctors to consider hybrid lenses earlier in the diagnosis rather than resort to the lens as a last option on more advanced or challenging cases should be discussed. We can see that the greatest obstacle might be that the doctors have a different level and knowledge of this modality. Pues así que parece que hemos resuelto las preocupaciones del pasado y los médicos necesitan superar sus conceptos erróneos o experiencias anteriores porque pues la tecnología ha avanzado. Entonces uno se pregunta por qué sigue habiendo cierta negación al respecto. Aparte del costo, el reembolso del seguro, la necesidad de que los médicos consideren las lentes híbridas antes en el diagnóstico en lugar de recurrir a ellas como una última opción en pacientes más avanzados o desafiantes. Vemos que el mayor obstáculo podría ser el nivel de comodidad del practicante o el conocimiento de esta opción.
So it's important that we needed to continue to evolve. And this is our irregular cornea portfolio. First generation, otherwise known as Legacy, KC, and Clear Cone, and the Ultra Health family. So our early KC lens, which many of you are still using, was a landmark in the industry. And it was the first lens, again, to be approved by the FDA for keratoconus. It's ideal for very prolate, very centrally located cones. It uses base curves to fit that are steepened as the cornea did, and it vaults over the ectasia, again, with that hydrogel skirt that has enough rigidity. It has more rigidity than the silicone skirt, and so it can lift the lens away from the eye. It does have its limitations, obviously, with oxygen in more advanced diseases, but again, there are a lot of doctors who still fit Synergize KC, as well as Clear Cone. Ok, así que pues esta es la cartera para córneas irregulares. Como pueden ver, está la primera generación del KC, el Clear Cone y la familia Ultra Health. El KC de primera generación fue un hito en la industria como la primera lente híbrida en ser aprobada por la FDA para el queratocono. Es ideal para conos muy prolatos, centralmente ubicados. Utiliza curva base que se pueden empinar como lo hizo para poder sobrepasar esa córnea con la falda de hidrogel, aplicando suficiente rigidez para levantar y, como les digo, abovedar esa córnea, aunque tiene su limitación con el oxígeno y la enfermedad más avanzada. Hay muchos médicos que todavía lo adaptan. The release of the the release of the Ultra Health was the dawn of the new age, so that we can fit a broader range of corneal irregularities. Besides having this higher DK and side-high skirt, the lens was completely redesigned to provide a reverse geometry vaulting system. Think about a scleral lens. This allows the gas permeable center to vault over the cornea, yet it uses flatter base curves so that we can eliminate these high powers and these aberrations. Again, this is similar to how a scleral lens achieves its vault, which is important for vision and to maintain health. El lanzamiento de Ultra Health pues fue el amanecer de una nueva era para que se pudieran adaptar una gama más amplia de irregularidades corneales, pues además de tener una falda de hidrogel de silicona y un centro de gas permeable, perdón. La lente fue completamente rediseñada para proporcionar un sistema de abovedamiento de geometría inversa. Esto permitió que el centro de gas permeable para abovedar la córnea, pero con curvas bases más planas para que se puedan eliminar las altas potencias y aberraciones. Esto es similar a cómo un lente escleral logra abovedar, pero es importante para la visión y para mantener la salud. So this diagram demonstrates the reverse geometry of the Ultra Health family. In the lower vaults, for the less severe disease, the reverse curve is fixed. However, as the disease progresses and we need to use greater vaults, the reverse curve is now based on the patient's sagittal depth. Los diagramas anteriores, los diagramas que pueden ver ahí demuestran la geometría inversa de la familia Ultra Health en las bóvedas inferiores para enfermedades menos graves. La curva inversa es fija. A medida que la enfermedad progresa, ya se utilizan mayores bóvedas. La curva inversa es variable en función de la profundidad sagital. An extension to the Ultra Health family is the FC lens. It has a very similar reverse geometry design as the higher vaults of the Ultra Health. However, the base curve is much flatter to accommodate these oblate corneas. So for example, a 55 vault lens has a 35.5 diopter base curve. So this lens is ideal for patients with keratoconus, but also for ectasias, those who have intacts, post-surgical, post-corneal cross-linking,
and other corneal irregularities. It's also ideal for keratoconus patients with very large ectasias or steeper peripheral cones that have issues with, for example, with non-movement that with an ultra health lens. Una extensión de la familia de UltraHealth es el FC. Tiene un diseño de geometría inversa similar a las bóvedas más altas del UltraHealth. Sin embargo, la curva base es mucho más plana para acomodar una córnea oblata cómodamente. Por ejemplo, una bóveda de 55 tiene una curva base de 35.5 dioptrías. Y esta lente es ideal para pacientes con keratocono, ectasias, aquellos que usan intacs postquirúrgicos, crosslinking y otras irregularidades corneales. También es ideal para pacientes con keratoconos muy grandes o conos periféricos más empinados que tienen problemas con el no movimiento de un lente UltraHealth. And then here again, you can see a comparison of all three designs demonstrating that clearance can be achieved, but you can use flatter base curves, and they'll vary based on the design. Aquí de nuevo se puede ver una comparación de los diseños que demuestran que el clearance se puede lograr con una curva base más plana, basada en el diseño. Now, many doctors will fit this lens utilizing a trial lens setting set. So let's talk about the first step, the vault determination. The ideal fit is at least 100 microns above the apex of the cornea upon insertion. We typically start with the 250 micron lens and a flat skirt to determine vault. Now, you can use regular sodium fluorescein on weight, and you wait about 3 to 4 minutes before evaluating the fluorescein pattern. Remember, you don't have to use high molecular weight fluorescein on the Ultra Health family because it will not stain the lens. It's made of silicone. So the first thing you're going to see after 3 to 4 minutes is one of two things. You're either going to see that the lens has pooling in fluorescein, and you'll have to put on a lens that has less vault, or you'll see some bearing, and you'll need to increase the vault. As mentioned before, I prefer to see bearing so that I could move away from the cornea. Muchas adaptaciones se hacen todavía con un set de pruebas. Vamos a hablar del primer paso de cómo hacer esta adaptación. La adaptación debe de tener por lo menos 100 micras por encima del ápice de la córnea al momento de insertar el lente. Por lo general comenzaremos con el lente de 250 micras y una falda plana para determinar la bóveda. Se puede usar fluoresceína normal y esperar de 3 a 4 minutos para evaluar el patrón de fluoresceína. Hay que recordar que se puede utilizar fluoresceína regular y no tiene que ser necesariamente de alto peso molecular. Lo primero que se verá después de 3 o 4 minutos es una de dos cosas. O bien el lente tiene un toque central, o hay pooling de la fluoresceína al centro del lente. Si se ve el toque, so did you explain already about the touch? Yes. Okay. I think Yeah. Yeah. El ajuste ideal se verá así como se puede apreciar en la foto derecha. Yeah, the next one, right? Yeah. Okay, so the first one's the touch, and then the second one, yeah. Okay. Are you done with that one? Yeah. Okay, thanks. It's time for a mojito or something, I know. Yeah, I think so. Yeah. So the ideal fit will look like this. It should clear the apex about 100 microns at the initial fit, and then about maybe 50 microns for the FC design. Over time, the Ultra Health is going to settle a little bit, and with but the FC tends to settle less, and we're not really sure why. So now think about this. The contact lens is about 200 microns thick. So clearance should be about half of the lens thickness if you're looking at on a cross section with a slit lamp upon insertion, and then it will reduce after the lens is settled. So it will expect to vault about 50 to 70
microns. And then, of course, there's going to be this feather-like clearance at the landing zone, at the inner landing zone. Bueno, ahora sí, el ajuste ideal se verá de la siguiente manera. Las lentes híbridas para estas distancias deben de despejar el ápice aproximadamente 100 micras en el ajuste inicial, el Ultra Health y 50 micras con diseños oblatos como el FC. El Ultra Health se asienta más o menos 40-60 micras y el Ultra Health FC se asentará un poquito menos. Aún no saben por qué, pero así pasa. La lente tiene aproximadamente 200 micras de espesor, por lo que el clearance debe ser la mitad de este espesor del lente. Si lo pueden ver a través de haciendo una sección óptica, ¿verdad? Después del asentamiento se espera que el lente final se asiente más o menos alrededor de 50-75 micras de clearance. Eso es lo que debería de quedar. Y después debe de haber un toque muy ligero, como un toque pluma a nivel del asentamiento interno del lente. Pluma feather? Yeah, the feather. Pluma. I'm learning. Okay. And some doctors will use an OCT to measure that. You don't have to, but it's a nice tool, especially when they're coming for follow-up. Y pues hay algunos doctores que utilizan un OCT, pues no todos lo pueden tener en su práctica, pero si lo tienen es una bonita herramienta para poder ver el clearance que se genera. And then we're going to look at the landing zone, and I'm just going to mention that most of the landing is on the sclera. 80% of the lens will rest on the sclera. About 20 to 30% will have that inner landing zone support. And the reason for this, it gives us better soft lens comfort, it enhances the tear pump, and it prevents the lens from tightening. Ok, el acomodamiento suave de la falda de hidrogel de silicona pues proporciona ese centrado del lente que estábamos buscando. Justo a esta zona van a encontrar la unión de la falda suave, la sección central del lente de gas permeable. Básicamente van a ver que la zona, digamos, donde descansa el lente es el 80% y donde está la zona de aterrizaje es de un 20-30%. Y esto pues va a crear una sensación más similar al lente blando. And this is a comparison of our previous lens design with the clear cone that has more landing on the inner land, or more pressure on the inner landing zone. And so that's why we feel for a lot of patients, the Ultra Health is more comfortable because it lands on the sclera. Básicamente este OCT pues demuestra que el clear cone tenía una zona de aterrizaje interior muy concentrada en el inner landing zone. Y pues aquí es donde el diseño Ultra Health ha sido más grande y más alargada esta zona, alineándola más con la córnea para que sea un área más suave en el aterrizaje. Okay. And finally, some fitting tips again. Again, your initial lens, if you're doing a diagnostic fit, should be a 250 volt with a flat skirt. You could use an OCT to look at that clearance. If you need to improve centration, steepen the skirt. If you need to improve movement, flatten the skirt. The movement is going to be in and out more so than up and down. So there will be tear flow because it's moving in and out. There are some patients that will be more challenging, those who have more chronic dry eye, patients with intracorneal rings, which a lot of our cones wear. I would suggest going right to the FC lens. And again, because we cannot put front surface toricity, residual stigmatism will have to be corrected with spectacles over that or other options. Ok, pues algunos ajustes, consejos para la adaptación del ultragel pueden ser, pues, como ya se les había dicho, comenzar con una bóveda de 250 y la falda plana.
se puede utilizar un OCT para obtener los datos del clearance. Empinar la falda para mejorar el centrado o aplanar la falda para promover el movimiento del lente. El lente por lo general se va a mover de adentro hacia afuera y no de arriba hacia abajo. Hay pacientes que serán más un desafío por tener un ojo seco crónico o tener anillos intrastromales o pacientes que todavía tengan graduación esferocilíndrica que no se puede corregir, ya que a estos lentes no se le puede poner toricidad frontal. Entonces, lo que aconsejan es ponerle unas gafas con ese astigmatismo residual. And also, if the lens another troubleshooting, if the lens becomes uncomfortable over time, likely it's because the vault is way too high. And a telltale sign of that is that you'll see this inner landing bearing, inner landing zone bearing. So upon removal, again, if you see an impression ring that looks like the top right, don't worry about it. It typically goes away. However, if after a few minutes it doesn't, or you see this overlying staining, this is a problem. There's too much vault, or it's too tight, or you need to switch to a different lens design, such as FC. Ok, si el lente se vuelve incómodo con el tiempo, es probable que tenga demasiada bóveda. Y una señal que nos que podemos apreciar es el anillo, ¿verdad? O que se vea ese toque a nivel de la zona de aterrizaje o el inner landing zone. Tras la eliminación si ven, perdón, los anillos a nivel de la córnea, no se preocupen, pues estos se pueden resolver en unos minutos. Sin embargo, si hay manchas que persistan, hay que pensar en cambiar el lente o cambiar la bóveda o cambiar a un diseño FC. And then finally, one other last troubleshooting, I talked about pushing on the lens too hard. You can also do this and get this bubble or impression. This is a patient putting the lens on too hard. And this is how the lens really looks, and it's a beautiful fit when the doctor does it, but not when the patient puts it on. So don't push too hard. Y pues otro de para resolver problemas es de que no hay que presionarse mucho el lente, ya que puede crear esa especie como de burbuja, pero cuando se lo ponen suave, así es como debería quedar el lente en la foto inferior. Okay, so we're going to switch gears now. And we're going to talk, that is diagnostic fitting, which most of us do in practice. But as you know, things have been changing and we've been fitting more empirical. And the reason why is this. Last time we were together, we talked about the new ISO standards and the concerns about reusing contact lenses on a patient for diagnostic purposes. And we talked about the new standards and of course our new disinfection kit that will be available for you. Ok, básicamente hablamos ahorita de haciendo la adaptación con nuestro set de pruebas, pero las cosas han evolucionado y a nivel de los estándares ISO de reutilización de los lentes, ha habido una nueva ola de adaptación que es empírica. Y pues también otra de las cuestiones que se está hablando hoy en día es tener un kit de limpieza que Seniors está haciendo para nosotros y que estará disponible pronto. So because of the new ISO standards, there is a call for action to do something different. And one of those is to fit hybrid lenses empirically. We know that we use scleral tomography to fit scleral lenses, or we can use, of course, impression technology. So we've decided at Synergize that hybrid lenses can also be fit empirically for the irregular cornea. We've always been doing it for the regular cornea. Now we can do it for the irregular cornea.
Así que pues debido a los estándares ISO, realmente pues la evolución o lo que se pretende es que ya no se hagan muchas adaptaciones a nivel de set de pruebas y sobre todo pues ahora con esta pandemia es como muy importante esto. Entonces, en Synergize han estado haciendo siempre adaptaciones empíricas con córneas regulares y pues decidieron explorar un poco más la adaptación empírica a nivel de córneas irregulares. So, yeah, as mentioned, we've been doing it for a long time for regular corneas. And now we'll be talking about it for regular corneas, and Stacy will be joining us for this portion. And basically what you will be doing is you will be providing our consultants, Stacy or Ricardo or whoever you get on the phone, the PDF or the raw data, which is sent to a consultant. They will create a 3D model and personally design a lens using either our proprietary calculator or the focal points system. Así que pues Stacy va a hablar ahora respecto de la adaptación empírica. Realmente pues lo que van a necesitar es enviar un PDF para ya sea para Stacy o para mí, para que podamos calcular y hacer un modelo del lente tridimensional o hacerlo a través del punto de foco. Entonces Stacy va a comenzar esta parte. Okay, Stacy, you're on. All right. So typically the first thing we were going to ask for whenever you would call in is we are going to ask for the topography and for the patient's refraction. With that, with the topography, it needs to have one of 3 values on it in order for us to be able to fit it empirically. We are going to be looking for either eccentricity, shape factor, or Q value. Without one of those 3 factors, we can still fit you into another lens. However, we would have to have one of those factors to be able to fit the Ultra Health lens empirically. Así que pues empezaríamos pidiendo que se enviara la topografía y pues de eso necesitaríamos que tenga alguno de los 3 valores indicados, ya sea excentricidad, factor de forma o valor Q. Y también necesitaríamos una refracción y solicitaríamos información del GP anterior con la curva base y la potencia o refracción. Si no contamos con alguno de estos valores, no podemos realizar esta adaptación. That's right. Yeah. Go ahead. Yeah. I think Stacy. Stacy. Aren't we supposed to go to the next slide? There we go. So these are the common topographers that are used. The ones that are highlighted in the green are going to be the ones that are most common. These are also the ones that we're able to have the raw data sent over. And if we have the raw data sent over, we can load it into a program called Focal Points, where we can actually digitally recreate that cornea and physically see what that lens would look like on the eye. Así que pues estos son los topógrafos que admiten archivos de datos sin procesar. Los verdes son los más utilizados, ¿verdad? Sí, en todo caso, dependiendo de la información que nos envíen, vamos a poder mandar esto a los focal points para poder hacer su diseño. So with fitting empirically, there's one of 2 ways that we can do it. Typically, if we don't have the raw data, we're able to use our calculator. We will need either one of those 3 values, shape factor, eccentricity, or Q value, to be able to calculate the sagittal depth. With one of those, we will be able to get you roughly within 50 to 100 microns of where you would typically need to be for your endpoint. If we do have the raw data, we are able to upload that into a program called Focal Points. We would then upload it, which recreates the image of the surface of the eye. It allows us to see what a settled lens would look like on the eye and gives us an exact starting lens.
Ok, si no tenemos los datos sin procesar, usamos la calculadora. Necesitaremos el factor de forma, la excentricidad o el valor Q para poder calcular la profundidad sagital. Con uno de esos factores somos capaces de calcular aproximadamente cuál es la profundidad sagital y nos da una lente de partida. Este punto de partida normalmente lo llevará a estar dentro de 50 a 100 micras de donde necesita comenzar. Todo esto depende de lo bueno que sea el topógrafo. Si no tenemos datos sin procesar, utilizamos un programa llamado centros de referencia o los focal points, y esos datos son subidos a este sistema, a este software, el que crea una imagen de la superficie del ojo y nos permite ver cómo se vería un lente asentado en el ojo y nos da un lente de partida exacto. So if we don't have one of the three values that would be needed to be able to calculate sagittal depth, we are still able to fit your patient into a lens. In that case, we would go with the KC design. With KC, that one is based off of the base curve value. So we'd be typically looking at the diopter value of the cornea. We would be looking at how steep that apex is, and then picking a base curve that would align with that. Sin embargo, pues como se les decía, si no se proporcionan estos valores, todavía podemos ayudarlo. Luego sería a través del diseño KC. Con el KC estamos viendo lo empinados que son en su ápice, no en la cama empinada, ya que rara vez es lo mismo en lo empinado del ápice. Luego seleccionamos la curva base más cercana a eso y no deseamos seleccionar la curva base más plana. So yeah. Go ahead. So in order to fit KC empirically, we would need a topography. The K readings are not enough. Very rarely is the steep K close to how steep the apex is. And this image over here is a perfect example of it. As you can see, the steep K is 46, whereas their apex is closer to 53.4. When doing so, you would then select the base curve that would be the closest related to that apex. You would want to make sure that it is steeper than their apex. You would not want to fit it flatter. If you fit it flatter, you will end up with bearing. Ok, como les estaba explicando, cuando se adapta el KC, no se adapta por lo que le sale en la queratometría más curva, ¿verdad? Porque pues como pueden ver ahí es un 46 y al centro se nota un 48, un 52, perdón. Entonces no pueden adaptarlo en base a la curva más plana porque pues habrá toque. Now, if we do have the proper information, then we would obviously be going with Ultra Health. This is our latest lens. It works beautifully. Typically with this, we're looking at one of those values that we would use the eccentricity, shape factor, Q value to be able to calculate the sagittal depth of the cornea. We would also want to, if you have either a refraction or the patient's, if they're currently wearing a GP, the base curve and the power of the lens, we would then be able to calculate the power just based off of the base curve change between the two lenses. With the Ultra Health lens, it incorporates a vaulting system, so it will vault over the cornea completely. Same as KC, you don't want for those lenses bearing on the cornea. Si logramos tener pues los datos del factor Q, el valor Q, perdón, la excentricidad o el factor de forma, podemos diseñar empíricamente el Ultra Health. El Ultra Health pues es un lente más avanzado, ¿verdad? Y vamos a poderlo ajustar a la altura sagital del ojo. También necesitamos la refracción, como les estaba mencionando. Y a veces sabemos que con las córneas irregulares la refracción puede ser un poco más problemática de poder obtener. Y si podemos utilizar una sobrerefracción que tengamos sobre un gas permeable anterior. So for this
patient, this is a young male patient. He was recently diagnosed with keratoconus. He has never worn contacts before, and we fit him with KC to start with. Again, KC is based off of how steep the apex is. Este es un paciente que fue adaptado primero con KC y de nuevo el KC se adapta en base a lo empinado del lápice. So for patient A, their apex on the right eye is around 48.75. For the initial lens selection, you would want to go with the base curve value that is closest to that, but do not go flatter. The image on the far left demonstrates what the lens would look like with just the PDF info only. So that would be, nope, go back. The middle image is what the lens would look like. This is with uploading the raw data into focal points. You're able to see how you do have clearance over the apex. And then for the image on the far right, we uploaded, this would be if we went with a 7-1 base curve, just to give you the idea, if we went one step flatter, you can see where the lens ends up bearing on the cone. Ok, para el paciente A, su ápice en el ojo derecho es 48.75 y para su selección inicial del lente se va a querer ir con la curva base que está más cerca de eso. No vamos a irnos más plano, ¿verdad? La imagen en el extremo izquierdo demuestra cómo se vería esa lente con la información del PDF. La imagen del medio tiene datos sin procesar cargados y demuestra lo que se vería mirando debajo de la lámpara de hendidura. Si tiene la curva base de 6.9 en el ojo. Se puede ver cómo despeja el cono y no hay toque. Este es la adaptación ideal, que estaríamos buscando. La imagen en el extremo derecho muestra cómo se vería la lente si se hubiera seleccionado una curva base más plana. Esta es una 7.1 en el ojo. Se puede ver donde ahora tiene toque en el cono. Yeah. Go ahead. So this is patient B. She's an older female. She previously tried RGPs and failed. They are looking to do a hybrid for better comfort. As you can see from the K readings, the right eye is much more advanced. They are looking for a more comfortable option. Este es el paciente B, es una mujer mayor, probó gas permeables y se produjo, pues, no se sintió cómoda. Estaban buscando un lente híbrido para mayor comodidad y se puede ver en las lecturas keratométricas que el ojo derecho es más avanzado y pues se busca una opción más cómoda. So we know raw data is great, but we don't always get that information. Most of the time it's just the PDF that we're able to get. When using our calculator, this is a perfect example of how it can get you within 50 to 100 microns of where you need to be. And most of the time that is a perfect starting point. That is a great point to start you with because you only then will need a minor change after that to get you the ideal lens. So on the far left hand, you can see this is using the PDF data. The PDF data recommends starting with the 200 volt. The middle image is going to show what that 200 volt would look like on the eye, where they have 121 microns of clearance. So we know that is a little bit too much. This is what the images are showing us what the lens would look like once it's settled. So we would want to drop that 50 microns. The image on the far right is what it would look like if we had the 150 baud on it, which gets us right in the range of where we would want to be for that lens once it's settled. Ok, pues los datos sin procesar o los datos crudos, digámoslo así, son excelentes, pero pues sabemos que no siempre se pueden obtener. Cuando se utiliza la calculadora, por lo general llevará dentro de 50 a 100 micras, como les habíamos comentado. Y ese es un gran punto para comenzar con los lentes. Es probable que solo se necesitará un cambio menor para poder tener ese ajuste ideal. Los datos del PDF pues recomiendan comenzar con una bóveda de 200 micras y la imagen en el extremo izquierdo demuestra cómo funcionaría si no tuviéramos datos sin procesar. Sin embargo, al cargar los datos, pueden ver la imagen central cómo termina siendo aproximadamente 50 micras
más. Solo se está buscando 40, 70 micras de abovedamiento una vez que esta lente se asiente. Con la bóveda de 200 terminarían con alrededor 120 micras y es de espacio libre sobre el lápice. Y una vez que aplanamos la lente a una bóveda de 150, está en el punto donde debería estar esa bóveda ideal. La imagen en el extremo derecho muestra donde ahora tiene 52 micras de espacio libre sobre el lápice y con este paciente pues todo lo que se necesitaría tal vez es un cambio. Now, patient C is a patient that has previously worn both RGPs and sclerals and failed with both. As you can see from the images, this is a very advanced cone. The next step, they had basically ruled out everything else. They wanted to try a hybrid at this point. El paciente C, pues, es alguien que ha usado tanto gas permeables como esclerales, perdón, y no le ha funcionado nada. Y entonces decidieron pasarlo a un lente híbrido y vamos a ver qué pasa. Unfortunately, in this case, a hybrid will not work out for this patient. The doctor had tried everything and was not sure why the patient had no success with all the previous modalities. Topos are great and will give us an idea of what's going on the surface of the cornea, but there are still things that can be missed. It is only part of the story of what's going on. Luckily, if we have the raw data, it gives us a little bit more to the story. Even with how steep you are, you can see that they did not end up with a very steep fault. This is because the lens works off a sagittal depth of the cornea, not diopter value. The problem with this patient is how quickly the cone steepens. Once you have clearance over the cone, you now have way too much clearance in the periphery. On the right eye, you end up with about 200 to 50 microns outside of the cone. On the left, it's 200 to 400 microns once you get right outside of that cone. Hybrids are a great option, but they will not work out for everyone. Because we have the raw data on this patient, we were able to share this with the doctor. We would not have had this option had we not had the raw data. And it basically allowed us to give this doctor a missing piece to the puzzle as to why the other parameters or modalities that we had tried in the past were not working. This is one of those rare cases where typically in this case, iPrint Pro or something along those lines would really be the best option for this patient. Ok. Básicamente, aquí un híbrido no funciona. El médico pues había intentado todo en este punto y no estaba seguro de por qué este paciente no tenía éxito. Las topos son geniales y nos dan una idea de lo que está pasando con la superficie de la córnea. Pues todavía hay cosas que se pueden perder. Es solo una parte de la historia. Incluso con lo empinados que son, se puede ver que no terminaron con una bóveda muy alta. Esto se debe a que este objetivo funciona fuera de la profundidad sagital de la córnea frente al valor de la dioptría. El problema con este paciente es que tan rápido ese cono sigue empinando. Una vez que tenga el espacio libre sobre el cono, ahora tiene demasiado espacio libre en la periferia. En el ojo derecho tenía aproximadamente 200 a 350 micras fuera de él y con el izquierdo estaba alrededor de 200 a 400 micras. Los híbridos son una gran opción, sin embargo, no siempre funcionan para todos. Debido a que se tenía la data en bruto sobre este paciente, se pudo compartir esto con el doctor y no se tiene esta opción con todos los pacientes, pero permitió contar con un fragmento de la historia que hasta ahora era desconocida para el médico. El médico estaba frustrado después de haber fallado en todo lo demás previamente y no estaba seguro de por qué nada estaba funcionando, perdón. Se pueden presentar esto, se pudo presentar esto, perdón, esta información, lo que le permitió a él ver cuán irregular era esta córnea y en estos casos, por lo general, es más indicado un iPrint Pro para tener una mejor opción de adaptación. Yeah. Thank you. Okay. So
I guess the lesson here is even if the patient or the doctor begs for a hybrid lens and we really want to fit one, we can save the doctors a lot of time by letting the patient them know it might not be the ideal lens for them. Sí, So- básicamente lo que decía la doctora Stefani es que, could you go back? Yeah, that's right. Que aunque el paciente pues nos ruegue sobre la utilización de lentes híbridos, no siempre van a ser ideales para estos lentes y pues a veces podemos sugerir cuadrantes específicos en un lente escleral. So I want to thank Lacey for participating in this because again, it is the doctor talking with the consultant. And I know that we talked about this briefly and we could obviously have another session where we go into more detail. But the reason why Synergize is changing its strategy a little bit, wanting to do empirical is because, you know, the age of ISO and post-COVID, and but in general, we're just trying to create an environment that's for success for your doctor, for you. And in general, again, remember that, you know, we are getting earlier diagnosis of keratoconus, which means that we could treat the patient earlier. But if we're going to be getting an influx of a lot of more keratoconus patients, we need to be more efficient. We need to be economical for our patients, and that makes everybody just happier. Así que, pues, ¿por qué vamos a cambiar nuestra estrategia de adaptar con caja de pruebas a una empírica? Pues, básicamente, por las regulaciones ISO, por la pandemia. También, pues, hoy en día estamos teniendo diagnósticos más tempranos de keratocono y, por ende, pues, igual tenemos tratamientos más tempranos. También debemos de crear un ambiente de éxito, ¿verdad? Teniendo eficiencia, que sea económico y tener el contenido, ¿verdad? So that's it. So thank you very much. I'm sure if there's any questions, we have time for questions. But thank you, Ricardo, for allowing us to be here tonight. Thank you. Yeah, you're welcome. I want to thank you both for being so awesome. Si tienen alguna pregunta, que por favor nos la puedan hacer, ya sea por medio del chat. Con gusto la doctora Sclafani o Stacy estarían aquí para poderlos ayudar. Y pues con mucho gusto se les contestará. Vamos a dar unos 5 minutos, pues ya sabemos que es tarde para muchos. Así que si en 5 minutos no hay alguna pregunta, pues despedimos la sesión. So we're gonna wait 5 minutes. So, yeah. So let's see. So we have a question. La pregunta es de la doctora Mora y dice, ¿a qué edad es más temprano el keratocono? So she's asking, at what age is you could detect the keratoconus? Or early age, do you think? Yeah. So that's a wonderful question. There is a study going on at the Illinois Eye Institute where I'm on faculty, and it's actually screening normal kids, and we're finding a very high incidence of early keratoconus in kids that we're screening. I think are the youngest at 12 or 14. I think some of that data will be published soon. Básicamente dice la doctora que es una excelente pregunta, que en la universidad donde ella imparte clases se está haciendo un estudio y lo más temprano que están detectando es a 12 años. So we have another question de la doctora Livni Pena. Que pregunta, son para pacientes de cualquier edad. So she's asking if these are lenses for any age patient. Yes. Yeah, there is no age indication. We have doctors
fitting this on very young children for the purpose of myopia and even off-label for myopia management. I think the youngest I've fit is probably about 12, but I know of doctors who fit them much younger if needed. Ok. Dice la doctora Sclafani que no hay edad para adaptar estos lentes. Hay doctores que los adaptan a una temprana edad y que ella ha visto que a los 12 años ha sido lo más temprano que han adaptado. Para control de miopía. We have another question de la doctora Mora. Dice, ¿y su tipo de queratocono es el que se está viendo? ¿Qué tipo de queratocono es el que está viendo más? She's asking what type of keratoconos are you seeing the most that you know? Do you mean the stage or the shape? I think it's the shape. You know, yeah. When I talk with a lot of doctors, they're talking about more pellucid, lower, but Yeah. I don't think it's true pellucid. I think it's just inferior keratoconus, inferior cones. The central located ones are easy. Those inferior ones are hard. Yeah. Dice la doctora que lo que está viendo más es a nivel de pelúcidas, pero que no cree que sean pelúcidas, sino que son conos que están inferior, que por lo general los conos centrales son los más fáciles de detectar. Okay, so we have a question from Dr. Félix Leiva Fajardo. Y pregunta, ¿cuál es la forma más adecuada de retirar estos lentes o cuando la faldilla se adhiere un poco a la conjuntiva? So he's asking, what is the easiest way to remove the lens when the skirt adheres to the conjunctiva? So the tissue method that was demonstrated by the doctor on the video is very effective. I do not ever recommend the use of a plunger for removal of of hybrid lenses, never. But the tissue method is very effective. I use it when I'm fitting a patient as well. Okay. Básicamente dice que poniéndose un Kleenex o un papelito ayuda mucho a veces a que que se pueda retirar fácilmente y por lo general es de 5 a 7 donde se tiene que hacer como el pinchamiento para poder sacar el lente. No recomienda, ya sea, depende cómo se digan, en los países donde estén, ventosas, chupones, para poder retirarlo porque eso no da buenos resultados. Okay. So we have another question from Dr. Guillermo Cruz. He's asking, ¿podría ser un buen tratamiento o seguimiento para paciente con problemas con diagnóstico de hemovitrio con capacidad de visión baja? So he's asking if this could be a good treatment for a patient with low vision, diagnosed with hemovitrios. I don't know if you got that. Blood in his vitreous? Blood in the vitreous. I don't know. So it sounds like a vitreal hemorrhage. Yeah. Right? Yeah. It's not going to help them. If there's blood in the vitreous, I don't think there's going to be, that means the window's closed. It means that no light is going to get through. Mm-hmm. If I'm understanding this correctly. Yeah, that is. I don't think any contact's going to help. Yeah, I don't think so too. Yeah, and he's asking for low vision patients if that could improve eventually. So it's an excellent lens for patients who have nystagmus and astigmatism because it stays on the eye. It doesn't, with the quivering, better than a toric, a soft toric. And we have it in high powers
You know, Okay. maybe they don't need the ultra health, maybe just the Duette, and it comes in 5 hours. Ok. Doctor Cruz, dice la doctora que pues para este tipo de pacientes no cree que vaya a funcionar, ¿verdad? Básicamente que son lentes muy buenos para poder manejarlo a través de pacientes con nistagmo, porque pues se mantiene mucho en el ojo, ¿verdad? Pero para este tipo de pacientes, como me lo preguntaba, no es posible. So, okay. So Dr. Fajardo is saying thank you. Okay. So I think we have gone beyond the 5 minutes. If there isn't any question, we will end this meeting. So just gonna give it 1 more minute, and if not, then we close it. Okay. Now I want to thank you on behalf of Spectrum for your time, Stacy. It was a blessing in disguise. I didn't know, but I'm so glad to have you. It brings me back to the ICSC and when we were together, but yeah, at least virtually, but yeah. So happy to be with you. So Dr. Fajardo is saying hi from Bucaramanga, Colombia. Saying thank you to the both of you. So yeah, so happy to be here with you, at least like I was saying virtually, but on behalf of Spectrum and the audience, I want to thank you. It's been a pleasure. Gracias a todos por estar aquí presentes. Un placer poderles compartir estos conocimientos de dos personas tan importantes en la industria como la doctora Sclafani y Stacy Smith. Recuerden que pues en Spectrum tenemos los lentes de contacto híbridos de Synergize a su disposición. Y pues bueno, buenas noches a todos. Good night. Rest. Stacy, check that fever. Yeah, okay. Yeah, and hopefully you are doing well with the whole situation we were faced, but yeah. Yeah. Okay, thank you, lovely ladies. Thank Buenas you. noches. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.